Na hivyo basi tutakuwa tu tunaangazia hali ilivyo humu nchini, na nitakuwa nikizungumza naye Zakari Babere ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa, na vilevile tutakuwa naye Fikirini Jacobs ambaye ni kiongozi wa kitaifa wa vijana. Bila shaka haya yote tutakuwa tunayapata hapa kwenye Tamrini, hivyo basi zidi kutazama. Naitwa Nancy Okware, naye mfasiri kwa upande wa ishara ni Simon Karodha. Kwa mawasiliano yoyote kwenye mitandao yetu ya kijamii, basi pale kwenye Twitter ni @KBC Channel 1 Nancy Okware. Lakini kwanza kabisa, hebu tuanze kwa kupata shajara. Naam, karibu sana mtazamaji, tuingie kwenye Tamrini leo hii, na bila shaka kama nilivyokuwa nimekujuza ni kwamba leo hii tutakuwa tunaangazia hali ya kisiasa humu nchini, na tutakuwa tunagusia tu mengi. Kama ilivyoada, nitakuwa nazungumza naye Zakari Babere ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa, na vilevile Fikirini Jacobs ambaye ni kiongozi wa kitaifa wa vijana. Na bila shaka kabla ya kuanza, ningependa tu tukianza nawe pengine Zakari, utueleze tu kwa kifupi kile ambacho unafanya, angalau jitambulishe kwa mtazamaji, kisha tuingie kwake Fikirini Jacobs. Asante Nancy na KBC Channel 1 kwa jumla. Mimi naitwa Zakari Babel, na wengine wananijua kama Zak Babel, ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa sawa na pia mwanasiasa katika siasa za huku nchini, na vile nilivyogombea kiti mwaka 2017 kwa eneo la Migori, Kuria West, ambaye niligombea kama mwakilishi wodi kwa eneo hilo. Kwa sababu sasa kama kwenye mlengo huu wa studio naweza sema mwanasiasa ambaye pia ni mchanganuzi wa kisiasa. Naam, shukran sana. Na Fikirini Jacobs, kama kiongozi wa vijana kwa taifa hili, kwa kifupi tu jitambulishe kwa mtazamaji. Kwanza nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Pili, nashukuru kwa sababu ya mwaliko. Jina langu naitwa Fikirini Jacobs. Mimi ni kiongozi wa vijana katika taifa hili la Kenya, na pia kijana ambaye naamini ni mmoja kati ya wale wachache ambao wako mstari wa mbele kuvuta vijana, kuwaingiza katika majumba ya wakilishi, wodi, bunge na hata seneti kipindi hiki cha mwaka 2022 kinachojongea. Hata hivyo, mimi ni mwanafunzi wa falsafa na siasa ya jamii, ya political science. Naam, shukran kabisa. Ningependa sasa tuanze na mjadala wa siku, na ningependa pengine kupata tu tathmini kuhusiana na hali ya siasa humu nchini. Manake tunavyofahamu ni kwamba wanasiasa tayari wameonekana wameanza kujipigia debe kabla uchaguzi mkuu, vilevile kabla zile chaguzi ndogo. Na pengine tukianza nawe Zakari, tueleze tu kwa kifupi tathmini yako ya hali ya siasa humu nchini sasa hivi ni ipi? Nancy, hali ya siasa humu nchini kuna ambavyo haichukui mwelekeo mzuri. Na ninavyosema hivyo, tunaingia, kuna wanasiasa ambao kama hawana ile nguvu ya kuambia wananchi na kuuza sera zao, wanaona ni kama kuna wengine wameanza kutumia siasa za ukabila. Na kwa karne hii nchi yetu ya Kenya, ukianza kutumia siasa za ukabila, hilo ni kuligawana nchi. Siasa za ukabila kwa karne yetu ya Kenya ni kitu ambacho kinafaa kikemewe na kila kiongozi, kila mwanasiasa. Lakini siwalaumu sana, maana ndani yao kuna wale ambao ni wawakilishi tu, bali si viongozi. Unajua, kiongozi ni yule anayetimiza, anayetaka kuwaleta wananchi pamoja. Nchi yetu ya Kenya tunavyong'ang'ania ni kuwa tutaletaje wale wote walio chini. Ukiongea ujue kuwa ni nchi ambayo ina wakulima, ni nchi ambayo ina watafutaji, na ni nchi maskini bado, ambapo asilimia kubwa kama 80% ya vijana waliohitimu kwenye vyuo vikuu hawana kazi, na wale wa chini kuwa hawana uwezo. Hii ni nchi ambayo unafaa walete watu karibu ili tuendelee mbele kama taifa letu la Kenya. Sasa ndio maana
vizuri wakiuza sera zao, wauze siasa wanavyosema kulingana na ambacho wanasema watatimizia mwananchi. Na mwananchi pia angalia aseme nitamchagua huyu mtu kulingana na malengo aliyo nayo. Ni malengo gani aliyo nayo kwenye nchi yetu ya Kenya na kwenye taifa letu la Kenya, ambapo sio ya kibinafsi yeye mwenyewe. Sasa wanasema kwenye siasa zetu za sasa tumeingia kwenye ubinafsi na kujaribu kuleta chuki za ukabila na chuki za ambazo ni zetu kibinafsi sisi wenyewe, na taifa kama hilo ni taifa ambalo halitaendelea tukiendelea na mambo kama hayo kwenye nchi yetu. Naam. Ningependa kupata kauli yake Bwana Fikirini kuhusiana na hali ilivyo humu nchini. Maanake tumekuwa tukishuhudia matukio mengi kama alivyosema Zakari kuhusiana na swala la ukabila, na kumbuka ya kwamba ikiwa swala la ukabila litaingizwa pale, basi ni kumaanisha kwamba taifa alielekei mahali pazuri. Unapoangalia sasa hivi ikiwa imesalia miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu, unaona hali iko vipi? Tuko katika mwelekeo sawa? Kusema tuko katika mwelekeo sawa si kweli. Tuko katika mwelekeo mbaya kama taifa la Kenya, na nafikiri tuko katika kipindi ambacho nafikiri ingekuwa vizuri sasa hivi Wakenya wakaanza kukitathmini na ukizingatia zaidi, ili tuone vile ambavyo kwa upesi tunaweza tukasonga tukakiratibu, kwa sababu ukiangalia katika uongozi wa miaka ya nyuma, tusiseme tu uongozi wa Mheshimiwa Mwai Kibaki, wakati ule, siasa ya wakati ule na siasa ya leo hii imebatilika sana, na nafikiri cha msingi utakuja ugundue kwamba wakati wa uongozi wa Rais Mwai Kibaki, angalau kiongozi aliyechaguliwa alikuwa anaweza akaendelea kufanya ile jukumu lake mpaka karibia mwisho, ndio siasa ikaanza. Lakini leo hii katika taifa letu hili la Kenya, miaka miwili ya kwanza, kama hujafanya kitu kama kiongozi, ama kama bado uko katika harakati zako za kutekeleza miradi yako, tayari utakutwa bado hujajitayarisha, kwa sababu tunachokishuhudia sasa hivi ni kwamba, na haijaanza leo hii, tumeona siasa imeanza kama mwaka mmoja na nusu uliopita, tayari wingi wa makampeni, kuzinduliwa kwa mikutano tofauti tofauti ya kisiasa iking'oa nanga. Sababu ya kwenda namna hii najua ni kwa sababu ya viongozi wengi sana hawajaekea fikra ya mwananchi mbele. Ndio maana kuna mwana falsafa mmoja, nimesema mimi ni mwana falsafa, akasema ya kwamba tofauti ya kiongozi na mwanasiasa ni kwamba mwanasiasa ana tafakuri ya kura nyingine inakuja lini, lakini kiongozi anafikiria generation nyingine itakuja wakati gani na itakuja ishi namna gani. Kwa hivyo tuko katika kipindi cha historia ambacho ni kigumu na ni kibaya, na kama hakitakemewa kitatupeleka mahali pabaya kama taifa la Kenya, kwa sababu sasa hivi ni vigumu kufanya mradi, na hata ukijitokeza kufanya mradi, wale wananchi wenyewe tayari wametiwa nta katika masikio yao. Hawezi hata wakasimama wakasema kwamba ni haki yetu tupate basari na tumekuja tuulizie basari, kwa sababu tayari wametia choche ya kwamba msiende kwa mtu fulani, kwa sababu tayari huyo tunamtoa na tushamaliza kwamba yeye anaenda nyumbani. Na ni makosa sana kwa taifa la Kenya na viongozi wa taifa la Kenya kutupeleka katika mkondo huu. Asante. Naam. Na bila shaka kama ulivyozungumza kuhusiana na hili swala la kuunganisha Wakenya wakati ambapo kuna hizi changamoto ambazo zinazidi kushuhudiwa, ningependa kupata kauli yako Zakari kuhusiana na hali ilivyo humu nchini, hasa katika hili swala la kuunganisha Wakenya. Tunaona ya kwamba ripoti ya BBI ilipozinduliwa wakati wa kwanza, cha muhimu kabisa kilichovutia ama kilichochochea kuwepo kwa ripoti yenyewe ni kuunganisha Wakenya na kufanya Wakenya kusiwe kunashuhudiwa zile ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa humu nchini. Je, unaweza ukasema ya kwamba sasa hivi angalau safari yenyewe imeng'oa nanga ya kutimiza hayo, ya kuhakikisha kwamba wakati wa uchaguzi basi ya kutakuwa na mapigano na mizozo ya mara kwa mara? Nancy, wananchi wa Kenya siku hizi wamerevuka. Unajua, tukiongelea kuhusu BBI, hata mtu mchafu huvaa nguo safi. Kwa saizi siasa za Kenya ama vita vilivyotokea, kama tukisema pole kwa ile ambayo yalitokea mwaka 2007, ambayo pia tuyatarajii kurudia, tukasema ndio maana BBI inataka ije. Lakini tumeona mvurugano mwingi sana wakati ambapo sera za BBI zilipokuwa zikiendelea katika pande zote mbalimbali za nchi yetu ya Kenya. Na zikiendelea hivi,
Shida sio kwamba ni hiyo document ya BBI ama ni kilicho kwenye BBI ndicho kitakacholeta Wakenya pamoja, bali ni wanasiasa na viongozi wajikubali na kuungana kufanya kazi pamoja. Tumeona kulingana na mlengo wa BBI kuna siasa za kimapafu, siasa za kutumia nguvu. Kuna wambia wanaojigamba upande mwingine, kuna wale wako sawa upande mwingine. Ila BBI wananchi wakisoma wenyewe waielewe kuwa inaweza waleta pamoja, na ambapo bado hawajapatiwa huo muda wa kusoma, tunatarajia kuwa mwananchi mwenyewe atajisomea, ataona ambavyo pia rais wetu anavyosema kuwa mwananchi apatiwe BBI asome, ambao anatuelekeza vizuri sana. Kwa hivyo tunaelekea kuwa IEBC ambayo ni tume ya uchaguzi imesema kuwa sasa ni wakati wa kupeleka kwenye kaunti huko mashinani. Mjadala huo uingie kwenye bunge za kaunti. Wakati huu mwananchi atakuwa makini sana, na wale wenye wakilishi wodi ndio wanaojua shida ya mwananchi kuliko yule aliye juu. Huyo ndio atakayejua kuwa yule mwananchi mwenyewe hii BBI anaiona vipi, hii BBI anaikubali, itamuunganisha. Lakini tusipoangalia kama wananchi wetu wa Kenya na tusipoangalia kama viongozi, hata tuwe na BBI leo bila kuacha siasa ya kuwagawanya wa Kenya, bado tutakuwa na shida kwenye uchaguzi wowote ambao tutakaofanya. Uwe uchaguzi mdogo, uwe uchaguzi mkubwa, tutakuwa na shida kama hatutatimiza lengo ambalo labda tunasema ni la BBI. Shida ni moja, tunaweza sema BBI ni nzuri, ije sawa, lakini kuitimiza ambavyo tumesema kuwa uiakilisha na uhakikishe kuwa ulioyataja kwenye BBI yatatimizwa na yatafanywa. Kama yatafanywa sawa, hapo tutakuwa tumeanguka, na kama yatatimizwa tutakuwa sawa. Cha muhimu na nikimalizia nikisema kuwa BBI wa Kenya watapatiwa nafasi ya kuisoma ambavyo rais wetu amesema, lakini wananchi na wanasiasa pia wajiangalie. Wajiangalie na wajue kuwa hii nchi ni kubwa kuliko mwananchi yeyote. Hii ni nchi ambayo inahitajika kuendelezwa na iendelee inavyofaa kwenye mahitaji ya mbele yanayokuja. Naam, umesema swala muhimu ya kwamba nchi ni kubwa kuliko mtu yeyote ambaye pengine anaingiza ubinafsi katika swala lolote, na ningependa Fikirini uzungumze kuhusiana na hili swala la, manake katiba inasema vyema ya kwamba nguvu zote zimo mikononi mwa mwananchi, kumaanisha ya kwamba mwananchi ndiye anayeamua kiongozi, mwananchi ndiye anayeamua mambo ambayo yatakuwa yakitekelezwa humu nchini. Lakini unapoangalia wakati wa ghasia, viongozi pengine wanachochea wananchi na wananchi wanatekeleza zile ghasia ambazo zinazidi kushuhudiwa, na kama tulivyosema ni kwamba nguvu zote ziko mikononi mwa mwananchi. Je, Fikirini, unaona ya kwamba wananchi wanafahamu hivyo na ya kwamba wanatumia zile nguvu walizonazo kuhakikisha kwamba wanadumisha amani licha ya kwamba kuna yule pengine angependa kuleta uchochezi wowote? Asante. Nafikiri tatizo ambalo liko katika taifa la Kenya ni tatizo moja la kihistoria. La kihistoria kwa sababu wakati wowote kama taifa tunapoipitisha mbele siasa ambayo haina ideolojia, mara nyingi sana inaanguka katika mikono mwa ukabila, inaanguka katika mikono mwa ubaguzi. Tatizo ambalo tuko nalo hapa, wananchi wanafahamu, si eti kwamba wananchi wa Kenya hawajui kwamba kipengele cha kwanza cha katiba kinasema kwamba nguvu yote wako nayo wao na ni wao ndo wanaamua kuidonate ama kudelegate kwa watu ambao wanaenda wawakilisha. Kidogo tu wananchi wa Kenya wanafahamu taklif fika kwamba wako nayo nguvu. Tatizo ni wapi? Tatizo linakuja wakati mwanasiasa ameingia kwa shida yeye mwenyewe na hezi akajivumilia pale, akapambana na sheria yeye mwenyewe, anarudi kwa nyumbani, anaenda anawachochea watu wake, anasema sasa ndugu zangu kule ambako mlinituma mimi nimeenda fanya hivi kwa manufaa yenu, lakini wale wanasema nilikuwa najinufaisha mimi mwenyewe. Wakati huo wananchi wale kule ambako wameenda akawadhulumu wamesimama, wanasema sisi nguvu ni yetu na tunataka tuione haki. Hao wananchi wengine huku upande wengine nao wamesimama, wanasema hapana, nyinyi mwamuonea mtu wetu na hatufai kwenda namna hiyo. Kwa hivyo wananchi wa Kenya wanafahamu
kwamba wako na uwezo na wako na nguvu, mpaka ule wakati ambapo maslahi yanakuwa ya kisiasa. Ndio maana wananchi wa Kenya si tu kwamba wanasahau, hawasahau, wanajificha tu mahali kwa muda, kisha baadaye waende tena kulalamika kwamba nguvu ni yetu, nguvu ni yetu. Lakini mwisho wa siku ukiangalia kupiga hatua, tupige hatua. Na mimi nafikiri hata tukizungumzia maneno ya BBI, kwa sababu ni swala la kikatiba na ni swala ambalo linaongeza uzito katika nguvu ya kikatiba katika taifa la Kenya. Jiulize ni kwa nini baadhi ya wanasiasa wamesimama kujifunga kibwebwe ima faima kuhakikisha kwamba mjadala wa BBI labda hautokei kama vile ambavyo unapaswa kutokea kwa ufahamu wa mwananchi, ndipo saamue kama yeye ataushiriki ama hataushiriki. Fikirini tutakuwa tunarejea kwako tuendelee na hiyo kauli kuhusiana na ripoti ya BBI, lakini kwa sasa hivi mtazamaji, ningependa kupeleka moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa. Tuungane naye mwanahabari wetu Ann Mburu ambaye atakuwa anatupa maelezo kuhusiana na maandamano yanayopangwa kati ya maafisa ama muungano wa wauguzi nchini na vilevile maafisa tabibu ambao wanatarajiwa kuandamana kutoka katika hospitali ya Coast General na kuelekea katika afisi ya gavana, wakidai ya kwamba ama wakishinikiza kutekelezwa kwa matakwa yao. Ann Mburu, ikiwa unanipata, hebu tupe maelezo zaidi. Anaongea bado wanamkumbusha kuwa bado wako katika mgomo na wangependa tu matakwa yao yaweze kutekelezwa. Na hivi sasa nitaongea na katibu wa matimbao, nitaongea na katibu, ataweza kutueleza tu haswa ni yapi ambayo yamejiri hii leo. leo tuko hapa kama wafanyikazi kama wahudumu wa afya Mombasa County, tukiwa na medical officers, nurses, officers, wale wote ambao wanafanya kazi katika department ya health Mombasa County. Leo ni wiki ya 12 tangu mgomo wetu uanze, na tumekuwa tukishinikiza serikali ya Mombasa County kuweza kushughulikia masuala ambayo yanahusu wafanyikazi wa afya, ikiwa hii nyingine ni kwamba masuala ya ile mkata ambayo inakatwa na statutory deductions ambayo wamekosa kulipa kwa wakati unaofaa. Hayo ndio masuala ambayo tumekuwa tukishurutisha serikali ya kaunti kuweza kushughulikia. Sikati mishahara na hiyo pesa haiwezi kufikisha kwa wakati. Kwa hivyo watu wetu wameweka kwa CRP, wale ambao wako na loans, pesa zao ambazo wanaweza kusave hiyo imesababisha kwamba tumekuwa nje kwa hii wiki ya 12 na tumesema ya kwamba tutaendelea kukaa. Tumekuwa tukija mahali hapa karibu kila wiki tukishinikiza serikali ya Mombasa County kufikia masuala, lakini wamekuwa wakicheza mchezo wa paka na panya, na kwa kusema kweli gavana Joho hajajitokeza yeye kuweza kuketi chini na viongozi wa wafanyakazi wa afya ili kusitatua swala hili. Wale maafisa wake ambao waliweka majukumu ya kuongea nasi kuongea nao, lakini Na mtazamaji, tutakuwa tunakurejesha pale baada ya muda usiokuwa mrefu tupate taarifa hiyo, ambapo leo hii wanaoandamana pale ni muungano wa wauguzi humu nchini na vilevile wa matabibu ambao wanatarajiwa kuelekea katika afisi ya gavana wakishinikiza ya kwamba matakwa yao yatekelezwe, maanake wamekuwa katika mgomo kwa muda mrefu, na baadhi tu ya masuala ambao wanazidi kushinikiza ni kupewa bima ya maisha, bima ya afya na vilevile marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira hatari pamoja na vifaa bora vya kujikinga. Na hivyo basi mwanahabari wetu Ann Mburu atakuwa anatupa maelezo zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini hata hivyo, tukirejea hapa kwenye studio, mtazamaji, nilikuwa nazungumza naye Fikirini Jacobs ambaye ni kiongozi wa wanafunzi humu nchini na vilevile kiongozi wa vijana, na vilevile tuko naye Zakari Babere ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa nchini. Na Fikirini, kabla ya kwenda kupata taarifa hiyo, ulikuwa unatupa kauli yako kuhusiana na hali ilivyo humu nchini, hususan swala la ripoti ya BBI. Asante. Niliwahi kusema kwamba tatizo kubwa ambalo tuko nalo katika nchi hii ya Kenya, hata leo hii, kama kungepatikana mtu akafanya utafiti wa kisayansi
kwa wananchi kule nje, wangegundua ukweli wa mara mbili, kwamba kwanza kuna mtu pale nje anaiunga mkono tayari ripoti ile. Si eti kwamba ameisoma ama ameelezwa, la hasha, anaiunga mkono kwa sababu ameona kinara fulani ambaye yeye tayari anamshabikia maisha yake, anaiunga mkono na yeye anaiunga mkono. Na vile vile utapata mtu pale nje anaipinga. Si eti kwamba alisoma na ikakosa kumridhisha. Alisoma ama hakuisoma kabisa, lakini ameona tu kinara mmoja ambaye anamshabikia, anasema hii ni mbaya ama hii iko namna hii, na tayari amesimama yeye naye amesema tayari hiyo kitu ni mbaya. Na wanasiasa ama siasa ya taifa la Kenya limehakikisha kwamba hatufiki katika hicho kipindi cha watu kung'amua ukweli kwa sababu moja peke yake. Kwa sababu fahamu kwamba angalau nimekuwa na tajriba ya miaka 4 kama kiongozi wa wanafunzi katika vyuo viwili vya humu nchini Kenya. Nafahamu kwamba kitu kimoja, kipengee kimoja cha sifa ya taifa ya siasa ya taifa la Kenya ni kwamba wanasiasa wa taifa la Kenya wengine wameikwea ngazi ya uongozi kupitia njia za kuwagawanya wananchi. Kwa hivyo chochote ambacho kinanuia kuwaleta wananchi katika meza moja ni hatari kwa taaluma yao ya kisiasa. Kwa hivyo ni sharti watumie njia yoyote watakayotumia ili kuhakikisha kwamba watu wameendelea kubaki katika giza la kuzozana huku na kule, wakati ukiangalia sifa za wale wananchi wote wanaozozana, aidha wanaopinga ama wanaiunga mkono, maisha yao ya hohehahe ni yale yale mamoja. Asante sana. Naam. Zakari, Fikirini amezungumza kuhusiana na hili swala ambalo tunashuhudia humu nchini kwa muda mrefu, ambapo mwananchi anapoona kiongozi fulani amesema jambo fulani ni nzuri, basi anafuata vile. Anaposikia huyo amesema ni mbaya, anafuata vile. Ukiangalia ripoti ya BBI, kuna wale ambao hawajaisoma, idadi kubwa, kuna wale ambao hawafahamu kile ambacho kiko pale, ila wanatarajia kwamba viongozi watawaeleza. Lakini tukumbuke kwamba kuna wale pengine wanaunga mkono, kuna wale wanapinga. Ilhali huyu mwananchi ndiye anatarajiwa katika kura ya maamuzi akapige kura na kusema ya kwamba kutokana na yale nimesoma, naona ya kwamba sitakubali au nitakubali. Unaona ya kwamba sasa hivi ni kipi ambacho viongozi wanastahili kuwa wakifanya, hususan ripoti yenyewe, safari yenyewe imeshang'oa nanga, lakini kabla ya kufika pale, angalau mwananchi anapotoa uamuzi, atoe uamuzi kutokana na lile jambo ambalo anafahamu ye mwenyewe baada ya kujisomea. Nancy, ningeomba kupinga kidogo kauli ya mwenzangu kuhusu, najua si wananchi wote walioenda shule na wakasoma. Ingawa sawa tunasema kuwa wananchi wote wasome, ambalo pia hata mimi naunga mkono kuwa wananchi wajisomee, waamue. Hiyo ni ile asilimia ambayo imebahatika na kwenda shule na ikasoma. Lakini kuna yule mama mboga ambaye labda yeye hana uwezo wa kusoma BBI. Na kuna yule ambaye yuko huko anauza dagaa, haezi, hana huo uwezo, ama nyanya zetu nyumbani huko. Alimtuma akamchagua kiongozi. Alipomchagua huyo kiongozi, alimtuma ili amwelekeze, ampatie mfano gani wa kufuata. Kwa hivyo ni jukumu la viongozi hao kukaa chini na kujadiliana kuwa hili jambo tunalipeleka vipi. Ndio maana wale wengine wataamuka na kusema kuwa mimi nitapigia BBI kula, ama mimi BBI sitaki. Ni kwa sababu kiongozi wake ambaye aliyemtuma bungeni ama aliyemtuma kwenye bunge la county amemtuma huko na amemwambia kuwa hapana, hili jambo si zuri. Na alivyomwambia hivyo, yeye akaamini hivyo. Lakini sijaona ile ambayo inaitwa kuwaelimisha, labda tume ya uchaguzi ianze huo mchakato wa kuwaelimisha wananchi huko chini. Iwaelimishe wale wa mama, iwakusanye pamoja wazee wetu, wakina babu, iwaelimishe, waambie kuwa hii BBI iko na hichi, iko na hichi. Sasa wewe babu unaonaje, tutaenda na hii BBI ama tutaenda nayo? Lakini hilo bado halijafanyika. Na ndio maana nasema bila hilo kufanyika, itakuwa sasa ni siasa ya kimabavu, ambapo ni siasa ya kuamua kuwa sisi tutafanya. Na kwenye uchanganuzi tunasema kuwa kuna pia mwananchi anaweza amua aseme, mimi nitapiga hii kura nikatae BBI kwa sababu gani? Nione kuwa kweli kuna mwenye atakayeamua ndio aseme imepita, wacha sisi wote wananchi tuseme hapana. Na kuna wale watasema hapana, wacha tupige kwa sababu sisi wananchi mtu fulani ametuambia. Ulivyosema mwenzangu hapa kuwa wananchi ndio wana nguvu. Nguvu iko mikononi mwao.
Walipomchagua yule kiongozi walimpa mamlaka ya kwenda kuongelesha. Lakini swala zima la mchakato wa BBI ambapo tunaelekea kwa wakati huu baada ya kaunti, sisi tunatarajia tume ya uchaguzi iwatume watu wake huko chini waongeleshe watu mashinani na wawaelimishe zaidi kuhusu BBI kabla ya kupiga kura. Hapo ndo tutakapoenda na mlengo sawa. Lakini kifikia itakuja irudi ambapo kiongozi ndiye mwenyewe anayeamua kinachofanyika. Na wakati huo hatutaki kufika mlengo wakati BBI imepigwa. Wakati wengine kuna wale ambao watakuwa labda wamekataa, kuna wale watakuwa wamekubali na waseme kuwa labda kuna mlengo mmoja ambao kura hizo zimeibiwa ama zimefanyika nini. Kuwafanya mambo kama hayo yasifanyike wakati ni sasa wa kuziba nyufa kama hizo. Na siku hizi mwananchi wa kawaida amesumbuka sana na ameteseka sana. Unaweza mpelekea kwenye jambo la BBI na aliangalia aseme mimi ninachotaka leo ni maziwa, ninachotaka leo ni unga, ninachotaka leo sio hichi. Tumesikia wote mambo kama hayo yakitajwa. Utawaambiaje hao watu watafute mbinu? Utawaambiaje ndio sisi tuseme sisi tunahitaji jambo fulani ila hatuhitaji unacholeta, ama tunahitaji unacholeta kama ukweli itatusaidia. Niliona kwenye ugavi wa pesa zinazoenda kwenye kaunti Nancy, pesa hizi ni 35% zitaongezwa kufika huko. Saa hizi ni 15. Kwenye wakati huu kuna tofaruku kidogo, pesa zipatikani kwenye kaunti. Tunaona madaktari wetu Mombasa ndio hao wanagoma. Hatujui, ni vigumu sana mwananchi wa kawaida aelewe kuwa hilo litawezekanaje. Kama kwenye saa hizi linawezekana, aliwezekani, litawezekana vipi ndio madaktari wetu walipwe? Na hili hapo ndipo BBI inafaa ije ndani. Wale walioteuliwa waeleze wananchi ya ukweli na waambie kinachofaa na kinacho wanataka kupeleka nchi pamoja. Yote ndio tusonge mbele kama wananchi. Hilo swala la kuelimisha wananchi ni muhimu sana, na wengi wamelizungumzia wakisema ya kwamba wananchi wanastahili kuelimishwa na vile vile kuhusishwa. Na pengine fikirini, sasa hivi unapoangalia siasa za humu nchini, kama alivyosema Zakari, ni kwamba na kama tunavyofahamu ni kwamba mwananchi alimchagua kiongozi amwakilishe katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni katika bunge, katika wadi, lakini tunavyofahamu ni kwamba siasa hubadilika mara kwa mara. Utapata ya kwamba mwananchi huyo alipompigia kiongozi kura alikuwa na nia hii, lakini baada ya muda kiongozi mwenyewe kabadilika. Ni kipi ambacho ama mikakati ipi tofauti inastahili kuwekwa kule mashinani, ama ni makundi yapi ambayo tunastahili kuona sasa hivi yakijitokeza kuelimisha umma, makundi ambayo angalau yanaaminika? Manake ikifika kwa wanasiasa wakati mwingine unapata ya kwamba wananchi wanatashwishi kidogo. Ni kweli kwamba katika hatua ya kuleta mageuzi ya kikatiba, ni sharti moja ya zile hatua iwe ni kutoa nasaha kwa wananchi, ili pawe na vikao vya wananchi, waelimishwe kwanza kilichomo ndani ya yale mapendekezo, wao wenyewe wayatathmini, kisha waulize maswali walionayo wajibiwe. Lakini najua kufikia leo hii katika taifa la Kenya swala hili halijafanyika, na nahofia kitu kimoja. Nahofia kwamba hata lijapofanyika linaweza likakosa nguvu. Kwa sababu gani? Tayari siasa imeteka anga ya wananchi kiasi cha kwamba sasa hivi anayekwenda kule, unajua mimi sikuwa naamini kwamba katika taifa hili la Kenya, mbali kabla hatujapata ushauri na saa kutokana na yale maelezo ambayo yako katika mapendekezo yale ya ile karatasi ya BBI, tayari kuna watu ambao leo hii ukamwambie kwamba BBI iko namna hii, yeye tayari amejikita mahali kwake ambapo tayari anasema hapo habanduki. Na habanduki si kwa sababu hata ameipata ufahamu, la hasha, ni kwa sababu amesikia mtu fulani anaelekeza namna hiyo. Na mimi naamini ndugu yangu Zakari amesema pointi nzuri sana kwamba wananchi walichagua viongozi. Kwa hivyo wale viongozi wanapozungumza aidha kusema ndio au la, wananchi wanakumbatia pale. Lakini wakati nimechagua kiongozi haimaanishi kwamba nimemvulia pia akili yangu nikampa akae nayo kwake nyumbani mpaka baada ya miaka 5 niregeshe.
Ndio maana ukiangalia katika katiba ya Kenya hii kuna jukumu la mwananchi. Moja ya jukumu la mwananchi ni kupiga kura, lakini baada ya kupiga kura pia mwananchi yuko na jukumu. Jukumu gani? Ya social accountability, kusimama kuangalia, kumtathmini kiongozi anaenda namna hii na hivi sivyo ambao tulikuwa tunatazamia, ama hivi havitatufaa karibuni. Mbona tusimuite tukayajadili tukashika njia hii? Hayo hayajafanyika. Asante. Fikirini tutakuwa tunaendelea, lakini kwa sasa hivi mtazamaji, ningependa tuelekee katika mahakama ya juu ambapo kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu anaongoza kuapishwa kwa hakimu mkuu Evelyn Olwande kuchukua wadhifa wa kamishna katika tume ya idara ya mahakama. That I will faithfully and fully, impartially and to the best of my knowledge and ability, discharge the trust, perform the functions, and exercise the powers devolving upon me by virtue of this position without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the swearing-in ceremony. May I take this opportunity to congratulate Honorable Olwande, and may I also take this opportunity to ask our new commissioner to come and address us. Commissioner Olwande, please. My lady, the acting Chief Justice of Kenya and President of the Supreme Court, Honorable Commissioner Deche, the Vice President of the Judicial Service Commission, commissioners present. I saw a few judges earlier around, judges present. My sister, President of KMJA, the Secretary General of KMJA, my mom and my dad, my mother-in-law, my husband, my siblings present, friends, all protocols observed. Good afternoon. God is good. And all the time. This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. This far that we have come, he is Ebenezer. He picked me from the miry clay and set my feet on the rocks to stay. I want to thank him and exalt his name. To the people of Kenya, the judiciary plays a very integral role. In every democratic state, it is the judiciary that holds together the fabric that creates a nation. At the very, very basic level, it is the judiciary that manages the relationship between citizen and citizen,
and between citizen and the state. It therefore follows that every Kenyan has a stake in ensuring that we have a judiciary that is strong and independent. Under the Constitution of Kenya, the JSC is given the mandate to protect and promote the independence of this institution. I am committed to that. But above that, I also recognize and we also acknowledge that the judiciary does not work in isolation. The judiciary shares a relationship of interdependence with other arms of government and other government agencies. For that reason, it is important that we learn to live with others. It is important that we learn to manage that relationship. And that is also my promise to Kenyans, that I will play my role in ensuring that that relationship is managed for the benefit of Kenyans. To my colleagues, the members of the judiciary and members of KMJA, thank you for the trust that you have bestowed in me. I call it a trust because it's not about Evelyn Olwande and what Evelyn Olwande wants, but it's about our collective aspirations and ideals. I promise to hit the ground running on the very many issues that we discussed while on the campaign trail. Today is our first day towards a journey of a JSC that cares. I promise to prioritize issues affecting us, such as the security of judicial officers, such as remuneration, such as career progression, such as the disciplinary process, such as the spiritual, physical, and mental well-being of members of the judiciary. I believe that together we shall make this happen. To my colleagues in the Commission, I'm alive to the fact that as we sit in the Commission, we are representatives of various stakeholders. But I want to remind us and call upon us to recognize that first and foremost, we form the body that is the employer of the judiciary. When it comes to employee motivation, when it comes to the issues that affect our members, that should be of paramount importance to us. Riding on that, I shall count on your support to ensure that our agenda is realized. To the members of the Commission, I want to start off by recognizing and acknowledging the contribution of my immediate predecessor, Commissioner Emily Ominde, who unfortunately is not here with us today. She served in the Commission for 10 years, and we have been beneficiaries of her contributions and her achievements. She leaves behind shoes that are very big, but I have faith and I believe with your support, I shall be able to fill those shoes. Fellow commissioners, we have an onerous task in our hands. Kenyans are looking at us with hopeful eyes and bated breath. My colleagues, it is my sincere prayer that when we discharge our mandate, the best interest of Kenyans shall be our conscience. Integrity shall be our cloth. And the Constitution of Kenya and the rule of law shall be our guide. So God help us. Thank you very much, Kenyans. May God bless you. May God bless the judiciary of Kenya. Asanteni. Thank you very much, Commissioner Olwande, and as you start your new task, we wish you well. It's now my pleasure to invite the Honorable the Attorney General to speak to us. Honorable AG. Milady, the
Honourable the Acting Chief Justice of the Republic of Kenya, my Lords, my Ladies, Honourable Commissioners, colleagues on the Judicial Service Commission, led by the Chair, judicial officers present, and other officers of the judiciary, the distinguished members of the press, ladies and gentlemen, I should like to add my own very humble commendation to you, Your Honour, as we welcome you to the Judicial Service Commission. I could not help, when you were taking your oath of office, to note that you did so bearing the Holy Bible. And I would commend to you the words of that holy book as you commence your tenure. Be strong and very courageous, and obey the law and the commandments of God Almighty, upon whom you have pledged your reliance. Those are the words of Joshua, as I know you know very well. You come to us at a time, as you have said, which is critical, especially now that we have embarked on the recruitment of the Chief Justice of the Republic of Kenya. You will play your role. And as you have said yourself, Your Honour, it beholds you to adhere to the tenets of your office that you have so succinctly summarized. Be strong and very courageous. Do not be led by fear. Do not be led by self-interest or the interests of others who may seek to influence you against the will of God and against your conscience. Let your tenor be one that distinguishes you as a woman and as a commissioner of integrity, of acting in the best interests of this country and of the millions of Kenyans who have indeed bestowed that trust upon you. I know there is a luncheon that is awaiting you, and I should hate that you be deprived of enjoying that on account of a long speech of a bald-headed old man. But let me complete then by reiterating my very humble commendation to you, in welcoming you, in wishing you well, and in assuring the Commission and indeed the judiciary, milady, that as always, the executive will continue to work very closely as an arm of government in that interdependence which you have so well summarized. Thank you, and thank you for the opportunity to say these words, and Godspeed.
Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika mahakama kuu ambapo kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu ameapisha hakimu mkuu Evelyn Olwande kuchukua wadhifa wa kamishna katika tume ya idara ya mahakama, na aliyekuwa akizungumza hapo ni mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki, akizungumza tu kuhusiana na majukumu ambayo yamesalia pale na ni vipi ambavyo bila shaka maafisa wale wanastahili kufanya kazi kwa kuzingatia maslahi ya Wakenya. Taarifa hiyo mwanahabari wetu Sarafina Robi atakuwa anatupa maelezo zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Lakini sasa hivi mtazamaji, hapa kwenye studio tulikuwa tunaangazia hali ya siasa humu nchini, na hivyo basi kabla ya kutamatisha ningependa tu kuwapa wageni wangu muda tu pengine sekunde 30 kutoa kauli ya mwisho, tukianza nawe Zakari Babere kwa kifupi sana. Asante Nancy. Kwa kumalizia, mimi naweza sema kuwa wakati huu nchi yetu ya Kenya ni vizuri tuangalie mambo ambayo yanafaa na ambayo ni ya kutia maanani kwanza, ili sio kuongelelea siasa kila wakati. Tuko na shida ya wauguzi wetu, tuko na shida ya uchumi ambapo pia tumetoka kwa janga la corona ambalo tuko bado ndani. Hilo ni jambo ambalo tunafaa tushughulikie kuleta uchumi wetu. Kuna wale wananchi ambao walifutwa kazi. Wananchi wengi wamepoteza kazi zao. Na pia hawana kinachowasaidia kukimu mahitaji yao. Hili ni jambo ambalo sasa tunafaa tuangalie uchumi wetu. Na pia kuna wanafunzi ambao wapo shuleni ambao pia tunafaa tuangalie usalama wao kulingana na janga la corona. Wakoje vipi huko shule, wako sawa? Nikitamatisha labda nimalizie kwa kusema kuwa tutaungana na kwenda mbele kama Wakenya kama utamchagua kiongozi bora. Naam, asante. Fikirini Jacobs, kwa kifupi kauli yako ya mwisho. Mimi kwanza nashukuru kwa mwaliko. Zaidi tu nazidi kuliombea taifa la Kenya, kijana naipenda nchi yangu, na naamini kwamba licha ya changamoto chungu nzima ambazo tuko nazo kama taifa la Kenya, bado Mwenyezi Mungu ametupa neema ya uhai wa kuona kwamba tunajirekebisha ili tuone kwamba tunaweza tukakuwa na nchi ya kuigwa na ya kupigiwa mifano na mataifa mengine. Na mimi naamini ipo siku tutafika pale. Naam, bila shaka, vyema kabisa, ipo siku ambapo tutafika pale. Shukrani sana nyote kwa muda wenu. Mtazamaji, huyu amekuwa ni Fikirini Jacobs, kiongozi wa vijana humu nchini, na vile vile Zakari Babere ambaye ni kiongozi ama ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Na kufikia hapo nafika kwenye tamati ya Tamrini. Shukrani sana kwa wote waliotazama. Taarifa zaidi utapata mwendo wa saa 7 kamili kwa lugha ya Kimombo ukiletewa naye Safin Acheng Ouma. Naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Simon Karodha. Kwa heri. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu mahali mnatutazamia, na nataka kuwakaribisha kwa sababu ya neno la Mungu. Majina yangu ni Pastor Ruth Wanjiku kutoka mahali pale Ndulele, na nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya kwa sababu ya siku hii ya leo. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza, na nitaenda kusoma, na inasema hivi. Nasoma kutoka kwa kitabu cha King James Version, na Biblia inasema hivi: And the hand of the Lord was upon me and carried me out of the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of dry bones, and caused me to pass by them around, and behold, there was very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can this bone live?
And I answered and said, Lord, thou knowest. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema ya kwamba kuna nguvu katika neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Bwana. Biblia inatuambia kwamba mtumishi wa Mungu Ezekieli akapitishwa mahali kuna bonde ambalo lilikuwa na mifupa mikavu, mifupa ambayo haikuwa na tumaini, mifupa ambayo haikuwa na uhai, mifupa ambayo haikuwa na chochote kile kinezaitika. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akamwongoza Ezekieli aweze kutabiria yale mifupa. Na Biblia inasema kwa sababu neno la Bwana lilitoka kwa kinywa cha Bwana liko na nguvu, alipolichukua lile neno na akaanza kutabiri, Biblia inasema ya kwamba mifupa ile ikaanza kutafutana, na ukiendelea kusoma mahali pale utaona ya kwamba ikaanza kukua na uhai, ikaanza kupatana fupa na fupa, ikaanza kutafuta mishipa, na hata ikaanza kutafuta nyama na kutafuta kila kitu kukuifanya ikuwe uhai. Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu mwanadamu tunafanywa uhai na neno lile linatoka kwa kinywa cha Bwana. Ninashukuru Mungu kwa sababu siku za Yesu akiwa duniani alipitia majaribu, na Biblia inasema ya kwamba akaambiwa badilishe yale mawe iwe mkate, lakini alijibu hivi ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate bali ataishi kwa kila neno litokalo kwa Bwana. Nataka kusema aje ya kwamba labda uko na mkate, lakini nikwambia kwamba mkate hauna uhai. Labda uko na pesa, lakini nikwambie pesa ni nzuri, ndio tunahitaji, lakini kuna uhai haziwezi zikakupatia. Lakini neno la Bwana ambalo linatoka kwa kinywa cha Bwana linatupatia uhai. Na siku hii ya leo ninataka upokee uhai wa neno la Bwana kutoka kwa neno la Bwana, maana liko na uhai. Nataka kusema ya kwamba wakati mtumishi wa Bwana alipotabiri neno, Biblia inasema ya kwamba uhai ulirudi. Labda umepoteza uhai katika mambo ya dunia, labda ulikuwa umeokoka na katikati kutafuta mambo ya kidunia uhai wako ukaweza kupotoshwa. Nataka kukuambia kwamba kuna neno ambalo linakurejesha uhai ndani ya nyumba yako, ndani ya kazi yako, ndani ya jamii yako, na ndani ya kila kitu. Hapa uko mahali pale umegonjeka, unaona kana kwamba hata mwili wako hauna uhai. Nimekuja kutangaza uhai ambao unapatikana ndani ya neno la Bwana, na Bwana atawabariki na Bwana atawainua, kwa sababu uhai wake ndio ambayo umetufanya tuishi maisha yale ambao tunaishi tukiwa waokovu, ambao tunatangaza neno la Bwana. Nataka kulibariki jina la Bwana na kuliinua. Wacha tuombe kwa sababu ya neno la Bwana. Amini kuna uhai, amini kuna uhai wa kukufufua katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu twakushukuru. Asante kwa neno lako Mfalme, na kwa sababu ya mtazamaji wangu ninaachilia uhai katika maisha ya kila mmoja. Wale wamekosa tumaini, ninaachilia uhai wako Bwana, na kubariki Mungu wetu na nakuinua Bwana, na ni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na kuamini, na tuamini tuseme amen. Tonight on KBC Channel 1. You've become so weak, Jagannath, as if you haven't had proper food since months. Feed your father these sweets with your own hand, Kaurvangi. As long as he has those sweets, he would stay alive. How did so much oil spill here?
on KBC Channel 1. Make her shut up! Make her shut up! She wants to destroy this family. How dare you make things up about me? Do you know what's going to happen to you for this? Yes, of course I know. But I'm not going to deny the fact that I also saw you taking a picture of your sister's airline ticket reservation code. All this is also mine. I've built this empire as well, and I'm not giving it up. Amaya, please, we really need to talk. You and I have nothing to talk about. Everything is over between the two of us. This is not over until you and I have cleared things up, Amaya. Huh? Nakwambia 2021 ni vitu noma na QuickBid. Siku ya leo tunakupea Hisense TV. Oh yes, na ni rahisi sana. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Paybill number ni 4032353. 4032353. Kwenye account ekelea TV kama code kisha nambari unapenda, alafu amount ni 20 bob peke yake. Alafu kumbuka utakelea pin yako, hivyo ndivyo utakuwa umekelea bid kwenye quickbid.co.ke. Kumbuka ni bidhaa bora kwenye bei ya chini kwa chini. Chini kwa chini. Jiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Very good afternoon to you. Thank you so much for creating time for us. It is exactly 1 p.m. and we begin KBC Lunchtime News. We got a comprehensive news bulletin lined up for you on this 27th day of January, the year 2021, a day when Chief Magistrate Evelyn Olwande has just been sworn in to join the Judicial Service Commission as a commissioner. We have details about that and much more contained right here. You can be part of this particular broadcast at KBC Channel 1, at Safin_Achieng on Twitter, Safin Achieng on Facebook. Our sign language interpreter is Lensa Odingo. Welcome on board. Now, the government has embarked on an ambitious plan to expand and rehabilitate the Dandora Waste Treatment Plant. The project will entail, among others, the construction of 7 ponds to treat an additional 20 million litres of wastewater daily. After evictions of families in Dry, the government has embarked on a project to improve sanitation in Nairobi City. One of the measures being implemented is the expansion and rehabilitation of the Dandora Waste Treatment Plant in Dry. Speaking during an inspection at the site, Water, Sanitation and Irrigation Cabinet Secretary Cecily Kariuki noted the project will ensure that more waste is treated and raise the carrying capacity of the plant that only operates at 80% daily. Current location where we are at, with this new investment, we'll be able to handle an additional 20,000 cubic meters of waste being treated. One of the things that needed to happen as soon as the encroachers had moved away from here was to ensure that there was a perimeter wall that gives security to this area to avoid any future encroachment. And that work is ongoing currently at about 30%. The project entails the construction of 7 ponds, which will treat an additional 20 million litres of wastewater daily, and a 13-kilometre masonry boundary wall. Caroline Kamau reporting. reporting for Channel 1 Lunchtime News.
The government has expressed confidence in the construction of a multi-billion shilling Thwake Dam. Principal Secretary in the Ministry of Water, Joseph Irungu, says major works at the dam site are on track. And of course, he has said that the government has also embarked on a cleanup exercise at Athi River. Water Principal Secretary Joseph Irungu says the construction of the multi-billion shilling Thwake Dam is expected to be completed before mid-next year. Speaking while on a tour of the Thwake Dam project, the PS said the government has also embarked on a cleanup exercise of River Athi to improve the water. Because the initial completion period was November of 2022, so we are thinking that we can bring it forward if the contractor can be able to accommodate that change. Diversion tunnels, which are already done. There's tunnel A, there is tunnel B, and they are already completed. They are now doing the casing those tunnels. We have seen the spillway. Spillway is done more than 90%. It's finished. You saw it is across there. We are now at the dam itself, the embankment itself. That's where we are. It is the one that you can see the foundation has been laid. Irungu noted that environmental pollution has been a huge challenge. Thus, it is paramount to put in place measures that will see the riparian ecosystem restored and adoption of proper waste disposal mechanisms. Already began on 2 lots of reticulating sewer in Nairobi town, and the contractors are just setting foot in Nairobi so that we can be able to collect sewer. Because the main challenge that we have on the river is a low sewer that gets into the waters. We have also begun the treatment plant in Hawaii. If you get there, you will find that there's a contractor there, so that we do the pods. We can be able to stabilize the sewerage and treat it before it gets back to the water gets back to the river. Reporting for Channel 1 News, I'm Jackie Ombiru. Thank you, Jackie Wambiro, for that report. Now we're going to be taking a very short break right here on KBC Lunchtime News. Don't go too far. We are coming back with much more. In the meantime, please take time to interact with us on social media at KBC Channel 1. Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na korona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 huzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria, na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize, na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Hey, holidays. What a time. Ever just look. Hey, Daddy. Hey, I tell you. Drama lives here. How am I, Junior? You never know what they're learning. Choose DSTV for only 3,999 Kenya shillings. Includes HD decoder and dish kit. Whatever your Christmas, it's your moment. And this festive season, itakuwa nzuri zaidi. To the Congolese. Throw in quickly executed by Prince Mapata. Prince scored or has scored Congo's only goal in the competition. An opportunity there for the Congolese, they score! Congolese have scored! The Congolese have scored! If the match were to end on the current scoreline situation, then the Congolese will progress to the knockout stages. What an upset! Let's wait for time to tell us exactly if that will be the scenario from Chapuma. And from Group B,
The Libyans inside. Tonight on KBC Channel 1. You have become so weak, Jagannath, as if you haven't had proper food since months. Feed your father these sweets with your own hand, Kaurvaki. As long as he has those sweets, he would stay alive. How did so much oil spill here? Welcome back, and thank you so much for staying with us. Now, Kipsang Cherutich Kenny, you're watching us from Tebeswet, Nandi County. Honorable Jeff Ahmed, you're watching us from Kilifi. Joseph Ngala, also from Kilifi County. We appreciate your time. George Mwaringa from Malindi. Thank you so much. Keep interacting with us at KBC Channel 1. Now, moving on, police in Kiambu County are investigating a case in which a Standard 4 pupil in Lower Kihara Primary School is alleged to have died after falling from a flag post. Parents and area residents took to the streets to demand answers from the school as to why the pupil was allowed to risk his life. Irate parents and residents of Kiamba in Kiambu County staged protests at the Lower Kihara Primary School following the death of a Class 8 pupil. The residents blaming the institution of negligence in allowing the student to climb the flagpost to retrieve the rope that was stuck instead of bringing in qualified workforce for the job. Kuuliza mwalimu nini kumeenda, akatuambia ameanguka kutoka juu, akaaguka akasilai. Na sasa mtoto tukapata sisi amekufa. Sasa tunataka haki yetu, tujue haki ya mtoto. Sasa sisi tukawauliza ako wapi head teacher huku, amepotea, hayuko, hakuna, walipotea wote, venye tulifika huko wakapotea wote. Mama ya mtoto akakuja akasema yeye anataka bagi za mtoto na vitabu. Akaambiwa aende mpaka kwa darasa ya mtoto wake ajitafutie vitu zake abebe. Sio mara ya kwanza, mimi niko na ushuhuda, hata kama akiwa hapa mimi naweza sema hivyo. Hiyo ni kesi na hata iko pale. Local authorities called on the parents and residents to stay calm as they continue with investigations into the unfortunate incident. This is a matter that has to go through a public inquest, through a court, so that it can be determined precisely what happened. Elsewhere, 10 suspected arsonists have been arrested over torching of churches in Otamba in Kisii Central Sub-County. At a public meeting to condemn the criminal activities, the authorities linked the incidents to drug and substance abuse, idleness and lack of parental care. Hata malezi katika familia tunaomba wazazi wawepo, kwa sababu kuna wengine tunaita wazazi ambao wako absent, hawako, ili kushirikiana pamoja kuelimisha watoto wetu. Lakini bangi na pombe haikunywi hapa peke yake. Ni jambo ambalo liko kila pahali, and as a county we are doing everything possible to ensure that society is free from drugs, because idlers, drug users can be used to do criminal activities like this. And Kisii University chaplain Father Lawrence Nyanga recommended holding of public barazas as a platform for residents, church leaders and authorities to share ideas on community partnerships in fighting crime. Mkiona jambo kama hili, kuambia serikali mapema ama mwambie asile chifu, ndio tutaweza kumaliza hiyo hofu ambayo wanachoma makanisa yetu. Now, the Monetary Policy Committee is currently meeting. The monetary... All right, I'll just take that again for you.
All right, now, Miraa farmers and traders in Meru County are a happy lot following yesterday's announcement that Somalia's federal government has lifted a ban on the importation of miraa from Kenya. The announcement was done after intense discussion between Nairobi and Jubaland after the Horn of Africa nation banned the export of the crop last year. We'll be running that story for you in just a bit. On to matters advocating for the rights of girls. Dozens of girls in Ilbisil, Kajiado County, are yet to report back to school due to early pregnancy. This despite a directive by the government that all children must be allowed back to school and that mothers be provided with a conducive environment to continue with their studies. The county has blamed the obtaining situation on poverty, even as they called on relevant authorities to rein in on sex predators in the region. Since the reopening of schools, hundreds of girls have been reported pregnant, with a handful having given birth and resumed classes. In Isbisil town, Kajiado County, 56 students have fallen victim to sex predators and gotten pregnant. The situation has been blamed on retrogressive cultures. A section of lawmakers while on tour of the region said most girls have been pushed to premature sex due to poverty. The recent upsurge of pregnancies in the schools, if you asked each and every girl how it happened, the reason was somebody promised to buy them sanitary pads. And for that reason, they were going to bed with those men who are promising them sanitary pads. The team challenging the recently launched sanitary pads program by the Ministry of Education to be consistent to ensure girls do not fall into the trap of being lured into sex in exchange for pads. The fact that the ministry has come here to publicly announce that these sanitary pads are going to be given for free is very critical, because the schools and the teachers and the parents will know, and the girls themselves will know that there are sanitary pads to be given to them to school. Due to the ministry to ensure that the sanitary pads reach each and every girl, so that there is no gap that the sanitary pads may get lost or not be able to reach the right recipients. Kajiado, Narok and Samburu counties are among pastoral communities said to be hard hit by rampant school dropouts due to early marriages. We have been in the forefront of making sure that the issue of retention and completion and even transition for our girls, especially in those marginalized counties and from pastoral communities, is taken care of. For Channel 1 News, I am Emily K. Bade. All right, now we want to take you to Supreme Court. We got our reporter Yusuf Farah, who has been following up on the swearing-in ceremony of Chief Magistrate Evelyn Oluwande, who has just joined the Judicial Service Commission. Very good afternoon, Yusuf. Probably you can put us up to speed with what is coming forth from this ceremony. What are some of the issues that stood out from the speech by Evelyn Oluwande today? A very good afternoon to you, Safin, from the Supreme Court of Kenya, where we just concluded the swearing-in of the new Commissioner, Evelyn Oluwande. And as soon as she was sworn in, she promised to hit the ground running. Among her priorities, she says she will be working on the security of judicial officers, career programs, a disciplinary process, and physical, mental, and the well-being of the members of the judiciary. Now, she also called on members of the commission to assist her in the job as far as the independence of the Judicial Service Commission of Kenya is concerned. The acting CJ, Philomena Mwilu, congratulated her on her election and promised to work with her towards achieving the promises she made during her campaign trail. Now, another thing to note is that during the campaign trail, she promised to deliver services to Kenya, and today, Evelyn Oluwande has promised to work as early as today afternoon, when she will be having a meeting with fellow commissioners to make sure that the promises she made during her campaign trail will be met as soon as possible. Now,
More of these stories will be available to our viewers on the swearing in and the promises she made to the Judicial Commission and also Kenyans at large. But for now, I take you back to studio. Safin. Thank you so much, Yusuf Farah, for that update. And she has just joined the Judicial Service Commission. Yusuf Farah, they are telling us more about what she plans to do going forward. Now, we want to move on to other matters. Chaos have erupted over the ongoing construction of the 24-kilometer railway line from Maimahiu to Longonot town as displaced locals staged demos demanding compensation. The over 700 affected families raided the project site in Longonot and kicked out the workers demanding justice. Not about telling people that your plot is worth 3 million, and yet the offer the client has put his plot is about 8 million. That is another valuation. It comes to an agreement whereby you sit down with the stakeholders. I've been a beneficiary also to my plot. You cannot just pay what the government wants. Mimi nakomboa nyumba na pahali nimekomboa tayari mwenyewe ananifukuza. Kwa ajili sina pesa yoyote ya kulipa ile rent ya nyumba. Na nimekaa hapo tangu wakati nilipomoa nyumba yangu, kila kitu yote yangu iko nje. Na mawe ile nilitoa kwa boma yangu tayari imeshaanza kuibiwa. Kama mkibisi na nilikuwa na nyumba yangu, nilikuwa na watoto wangu, shamba yangu ilipotea, nyumba yangu ilipotea. Mimi ni kama mkibisi. Juzi nimeongea na watu wa Kenya Railway. Wamesema wamepeana pesa. Kuuliza members, naambiwa hakuna kitu imeingia kwa account. Kuna wenye walikuwa wamepewa offer December hivi. Tangu leo, kutoka siku hiyo mpaka leo hawajapata kitu. All right, welcome back and thank you so much for staying with us. Now today the ODM leader Raila Odinga was in Githurai and plans also, he talked to quite a number of leaders from the Kikuyu community. Let's just listen into some of the issues that are coming forth from that event. All right, we will be giving you more details about that event later in our subsequent news bulletins. But for now, matters business. Miraa farmers and traders in Meru County are a happy lot following yesterday's announcement that Somalia's federal government has lifted a ban on the importation of miraa from Kenya. The announcement was done after intense discussions between Nairobi and Jubaland after the Horn of Africa nation banned the export of the crop last year. The announcement was made by Somalia's Finance Minister Dr. Abdirahman Dualel Bialel. However, he imposed certain conditions from the commodity to be admitted on Somali territory. Among them a requirement that traders must obtain import licenses from the government and pay the appropriate duties. Nataka nishukuru huyu waziri ambaye ametoa hii taarifa Bwana Abdirahim Dualel, na tunatarajia kwamba in a week or so atasukuma hayo matamshi yake na vitendo.
The return of the lucrative plant to Somali market, which has been closed for close to 1 year due to the ban imposed by President Abdullahi Farmajo, is a huge sigh of relief to Miraa farmers and traders as their efforts to look for an alternative market in Djibouti are yet to bear fruits. Gor Mahia coach Carlos Manuel Pinto has admitted they must work on their finishing if they are to return to winning ways against Zoo FC in an FKF Premier League match. The Kenyan champions will welcome Zoo Kericho at Kasarani Stadium in one of their catch-up matches, and it comes after they had suffered a shock 1-0 defeat against prompted side Vihiga United at the same venue on a Saturday. We will be bringing you that story later, but right now let's go back to Githurai in Kiambu County. Naleta salamu kutoka ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Kama mnapokea nione kwa mkono. Juzi viongozi wa hapa Githurai walikuja kunitembelea kwa ofisi na wakaja na ujumbe na vile wakaja na memorandum ya kumbukumbu ya hapa Githurai, shida ambayo iko hapa Githurai. Moja ni juu ya soko ambayo inajengwa. Wakasema hiyo soko ni nzuri lakini ni kidogo, haiwezi kuchukua wafanyabiashara wote wa Githurai. Inaweza kuchukua hoteli 1,500 peke yake, hadi hao hapa iko karibu wafanyabiashara 6,000. Sio? Pili, wakaniambia mimi ati ile reli ambayo ilifufuliwa, ambayo ni mradi tulianza na Uhuru ya kufufua reli itoke Nairobi mpaka kule Nanyuki, imekata soko mara mbili, moja kushoto, moja kulia. Sasa watu hawezi kuvuka kutoka pande hii pande nyingine. Wakaniambia mimi sasa dawa ni nini? Dawa ni nini? Daraja. Daraja. Daraja si BBI. Si BBI. Building Bridges Initiative. Sasa nikamwambia nitakuja Githurai mimi mwenyewe ili nione kama hiyo daraja itajengwa. Kabla Uhuru hajakuja kufungulia soko, daraja ilikuwa imejengwa. Sawa? Sasa mimi nikaita mkurugenzi wa reli, nikamwambia njoo hapa. Akaja. Na vile nikaita yule PS katika wizara ya ujenzi ya manyumba ambao wanahusika na ujenzi ya soko hapa. Nikamuita Bwana Hinga. Nikakuja kumwambia kwanza hii soko mpaka ipanuliwe iwe kubwa sawa. Pili, wale wafanyikazi wa kule wanataka iwe na haki wakati wa kugawanya hiyo soko, kuweka ile nini mpaka hiyo kamati ambayo wao wenyewe wako ndani yake igawe vile inatakikana. Sawa? Ili watu wasitoke nje wakuja kuingia hapo ndani. Alafu mtu wa reli akasema nikamwambia tuma watu yako. So walikuja. Wameshapima. Sasa leo hii nimekutana wao, kazi itaanza wiki ijayo. Kujenga hiyo daraja itajengwa na inajengeka. Ikikwisha mimi mwenyewe nitakuja kufungua. Maana yake daraja tunajenga mimi na Uhuru.
tulisema tulikuwa tunaenda Canaan. Tukafika mto Jordan, tukakuta kuna mamba. Uhuru na watu yake, Raila na watu yake. Tukaangaliana, tukasema tufanye nini? Tukasema tutafute, tujenge madaraja ili tuweze kuvuka kutoka ngambo hii tuingie wapi? Tuingie wapi? Na tukashikana mkono. Si mnaona tukishikana mkono? Mnaona handshake? Handshake inajenga daraja ya kuunganisha Wakenya wote. Wewe Mkikuyu, wewe Mjaluo, wewe Mkamba, wewe Mkale, wewe Mjikenda, Mturkana, Masai, Somali, yote wewe brother ni Kenya. Hiyo ndio Kenya mpya tunataka kujenga. Wengine wanasema tio Raila atakikana mkoa wa kati. Raila amefanya dhambi gani huko? Amefanya dhambi gani? Mimi nisema uhusiano bana yetu imetoka mbali zaidi. Tulianza na wakati wa Jaramogi na hayati Jomo Kenyatta. Ikaendelea, ikarudi pande hii tena, Raila, Matiba na Rubia. Simuliona? Sisi tulishika pamoja. Pande hii tulikuja, Paul Mwite alikuwa hapa. Gitoni Manyara hapa. Tuaitu Murungi hapa. Kwanza Karua simuliona sisi? Kuna sisi? Baadaye, nikakuja kashika mkono ya mzee Kibaki. Sema Kibaki tosha. Sema namna hiyo. Sema namna hiyo. Tukatembea, Kibaki kapata ajali. Raila akasema captain ameumia, lakini mpira utaendelea. Mpira iliendelea. Tulishinda. Tukatoka hapa na Kibaki nikapeleka hiyo Mdaya. Tukapita mto Chania. Tukaingia kule Kenon. Kutoka pale tukaingia huko Murang'a. Tukaingia Sagana, Karatina, Mkurueni, mpaka Dhaya. Kila mahali alikuwa naita Raila mtongozi ya jamba. Sasa mtungani, hapa mkoa kati ni nyumbani. Mimi nikija, mimi ni mdhoniwa. Aje kwa ndoni. Mtoto yangu, Kidendo Dinga leo mchana kutoka hapa. Naitwa Shiru. Jana yangu mwingine, Junior, Raila Junior. Hapo kwa Badala Tuka. Kwa hivyo mimi nikija nakuja kwa Adoni. Nani naweza kunizuia kukuja? Nitakuja na nitakuja na nitakuja. Mko tayari? Mko tayari? Right, that is ODM leader Raila Odinga. He's currently speaking in Githurai, addressing the residents there concerning matters that are shaping the political landscape in the country, including the BBI conversation. We apologize for that slight issue we have with our sound, but we are going also to be telling you more about that event as we proceed. Now, we want to take you to the coastal region for an update on the ongoing industrial action by nurses. We have our reporter Ann Buru, who has been following up this developing story for us. A very good afternoon, and probably just tell us more about what is the new development with regards to this industrial action today. It is indeed a good afternoon to you, Safina Cheng at Broadcasting House, and we're coming live to you from Mombasa County. And right now I'm standing outside the Governor 001's office, where the clinical nurses and nurses from Coast Provincial General Hospital have had a protestation march from Coast General Hospital to the Governor's office. Their problems are still the same. Their grievances have not been heard, but at least they had a meeting with the Governor last week. They came up with a few resolutions
resolutions, but still they feel that their work to the return to work formula is not taken care of, and they still want something to be done by the government so that they can go back to work. And I'll be joined by the Kenya National Union of Nurses branch secretary Bwana Maroko, who is just going to give us a brief of what has happened today and what they expect the governor of 001 to do for them. Karibu sana Bwana Maroko on set. Yeah, it's true that we had a meeting last week where we saw that at least there was light at the end of the tunnel. Unfortunately, when we were meant to fine-tune that agreement on Wednesday, the government was not remittances, and there was an aspect of promotions that we did not agree to, whereby they to a later date that was agreement. Asking the county government to be very specific and give us timelines in terms of remittances, because we had agreed that they will remit up to 2 months at least, and then secure an agreement with the banks so that our members are not disadvantaged when it comes to payment of salaries, because you realize that once the salaries are paid and the remittances have not been done, the banks take up that money that is paid to the salary members. So we'd agreed up to that end, but they were, as I've said, pussyfoot to actually specify in terms of how much and how many months they would pay. So we called upon them to actually come up with that aspect with the time, because the previous day they were there. So when they could not do this, we pulled out of the meetings, and now we are demanding for them to actually ensure that they pay the 4 months in the remittances. They ensure that all promotions that were due done, complete as issued, and basically they also, because they have also delayed on phase 2 promotions, they initiate the process and they ensure that they are done within the shortest time possible. So wherever they call us for meetings, we are ready. We are ready to engage them despite the stalemate that is ongoing. So we are asking upon the county administration through the county secretary and the county public service board to find a day, because when we give you time to organize yourself and prepare for discussions going forth. So as we speak today, they haven't called us for meetings. I know there are lobbying here and there, but then we need an official invite so that we can sit down, discuss the contentious issues, and come up with an agreement that will serve us and the county at large. And another thing is that wherever as much as we are on strike here locally in Mombasa, we also know that we are entangled in another national strike that is going concurrently. So the issues raised in the national strike should also be implemented. They should also catch the attention of the county administration. One, we are calling for a risk allowance. We know there is a negotiated risk allowance of 15,000. There is nothing much we can take more than, less than that. So they should also ensure that this catches their attention. Also, secondly, we also need a group life insurance for our members, especially during this COVID pandemic, because we know we have lost our colleagues. Mombasa, we lost 2 nurses. Their families have not been compensated even through WIBA, which is already in our laws. So the county government should take this as a responsibility, as the constitution and the available laws are provided for them, to ensure that the families of our colleagues are also compensated. This is not much to ask, especially where now the Council of Governor Chair says that we come back and negotiate with the counties. What do we need to negotiate with the county to compensate through WIBA? They should take this up and ensure that the process that are needed, necessary to ensure that the families are compensated, are taken into account, and ensure that the families are, they get in touch with the families and they compensate them. So for the risk allowance, there is nothing we are going to take less than 15K. Yeah. We can be joined by Bwana Franklin, who's just going to tell us. I have a question for you. I'm trying to understand, because the county government says you're really trying to be rigid. Is there going to be a through way this time if you're going to be called for dialogue? Will you put down your stance? We have been open to dialogue and we are always available for such meetings. However, we want to ask the government side or the employer to be serious when handling. They are there to offer a solution to the problem.